I welcome you all to the next class on industrial management. We are currently discussing Unit 6. This unit is on social issues and the environment. This is the sixth session of this unit. So, in this session, we'll be discussing the, the environment and human health and the role of information technology with respect to environment and human health. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು IT ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 5 ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮರಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ discussed. Let's have a quick recap of what we discussed in our previous class. In our previous class, we discussed acid rain. Acid rain ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. And another thing which we discussed in the previous class was ozone layer depletion. Ozone layer depletion discuss ಮಾಡಿದೆವು. Ozone layer ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯದ್ದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, the environmental health, so that comprises of all aspects of the human health, that includes physical, biological, social, psychological ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತು ಭಾಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇಸ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ವೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು accurately anticipate. So accurate environmental health impact assessment. These procedures are necessary, and these have to be strictly adopted to define the impact of these pollutants on human health. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು what is called environmental health impact assessment. environmental health impact assessment ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. This is a part of the study. And the poor quality of air for breathing will very seriously affect human health. Contaminated the water will also seriously affect human health. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್. ನಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ will immediately affect the quality of our health. Similarly, contaminated water will affect the health of the human beings. Let us come to water pollution.
So water pollution mainly many times our domestic sewage itself is a cause of the water pollution many times in our municipal areas. So remaining water pollution is from distilleries, from sugar industries, from pesticides used in farming. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು after some time we may be drinking the pesticides which is getting mixed up with water. So that means the fertilizers and the pesticides which we use in our field, they run off to lakes or ponds. ಇದು ಲೇಕಿಗೆ ಪಾಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅವರ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನೀರು ಬಂದಾಗ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ disposal facilities may contribute to the pollution. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೇ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ದೇರ್ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ and other toxic compounds also get into the groundwater. So mainly the electroplating industries cause very huge groundwater pollution. Dyeing industries, even the printing units, they cause the pollution to the groundwater. Let's come to air pollution. The main source of air pollution from the vehicles. ಇದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. Because every time number of vehicles are going on increasing, 2-wheelers, 4-wheelers, all those the vehicles, and these vehicles contribute to the air pollution to a very large extent. So how do they do the air pollution is, so all these the automobiles use the combustion or fossil fuel for transport. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು. ಈವನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ they are the polluted. They will cause degradation of the air. That means there are a number of industries which are ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ದೇ ಲೀವ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಟಿಪಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸೊ some of the main polluting industries are thermal power plant is one of the big sources of air pollution. Iron and steel plants are then source. Foundries, the stone crushers, these are all the sources of the air pollution. In addition, the burning of rubber, burning of plastic, burning of the burning of garbage, idella. So that means burning of rubber, the plastic burning, the garbage burning, all this will lead to the air pollution. Next, we will discuss the role of information technology with respect to the human health. So information technology, as we have seen, it has gone into all the aspects. Now this also has come into the environment and health. Let's see how does it impact. So information technology has a tremendous impact on the environment, education and health as it has done in all other fields. So here, development of internet facilities, development of the geographic information system, GIS, and the information through satellites,
has generated a wealth of up-to-date information on various aspects of the environmental health. ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ the incidents in using the information, the technology. So a number of softwares are developed for environmental health studies. So environmental health studies here, there are a number of the softwares available which have got a very user friendly interface, which help us to understand the environment, and which also help us to understand the human health issues. So the one of the things is remote sensing. So remote sensing is through satellites is the one of the important ways to assess the ongoing changes in the environment. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮೇಜರ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ರಿಮೋಟ್ the sensing satellites, and the real time information data is obtained. ಸೊ ಈ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಇಂಥ ಕಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ. So the environment to health that heavily depends on the data. So data ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, NMIS. This contains a lot of the information about the environment. So environment ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ accessible ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ NMIS. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ NVIS ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ valuable information with respect to the environment and human the impact. And another one is remote sensing and the geographical information system, GIS. So these are all the sources of data based on which the correct decisions can be taken with respect to the environmental issues. Now let's come to GIS, geographical information system. GIS is a very effective tool in environment management. ಸೊ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ GIS is the very important the tool with respect to the environment management. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ maps using digital data on a large number of interrelated and interdependent the aspects. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೇಟಾಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಡೇಟಾ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಈವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ
the very important the data with respect to ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ GIS. Now let's have a quick summary of what we discussed. We discussed environment. Environment means all around us. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, part of natural environment. So we people are also part of environment. All other the animals are also part of the environment. And we have seen that the every act of the human being will affect the environment, and every change in the environment will affect the human beings. So this is a both way the process. Human beings ಇದು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತದೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು. Next we discussed solid waste management. So solid waste, we have seen that a number of the different categories. One is rubbish solid waste. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ರಬ್ಬಿಶ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್ಸ್, ದಿ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ the agricultural waste, and this is the industrial the waste. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ is mainly from domestic waste from homes, hospital waste, the garbage from the hotels, the plastic from the shops, hardwares, etc. waste from schools, ಇದೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ ತ್ರೀ ಮೇ ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಡಂಪ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೆರಿ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈವನ್ ದಿ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸೊ at every stage the proper management is important. One is the collection. ಸೊ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then we had discussed in a previous class the electronic waste. So all the waste which is of electronic nature, so electronic ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ that will lead to electronic waste. ಸೊ electronic wasteನಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಲೆಡ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ the poisonous substances, toxic substances. These substances will get mixed up when we dispose it in landfills because of the rain. So they will get mixed up with the water and they will reach our water bodies. ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. Then we had discussed the water conservation. So water conservation is very important because water is a very scarce resource. ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, these are the different steps for water conservation. Rainwater harvesting is one method. Effective use of surface runoff, improving the groundwater storage. So even soil conservation is part of the water conservation. So we had seen the rainwater harvesting. We had seen that the runoff from the terrace is collected through pipes and then it is collected using a suction tank. Then this is a collection tank. Here it is the purified and filtered, and then again it is pumped back to the overhead tank, or sometimes we can store it in underground the storage also.
This is the rainwater harvesting. So the advantage is that it's easy to use, easy to maintain. It can reduce our water bills. It is suitable for irrigation also. It reduces the demand on groundwater, reduces the flood and erosion, can be used for many of the purpose, non-drink purpose directly. So that is about the rainwater harvesting. Then we had discussed the climate change. Climate change is the long range change in the climate. What we mean by climate is a weather pattern, statistical distribution of weather pattern or a period of time in a space, in a particular place. So this the climate change is because of a number of the it will result in a number of the consequences: increased storm, heat waves, and rise in sea levels, the warming up of oceans, which will impact the aquatic life, increased melting of glaciers, increased drinking water problems, increased sanitation and agriculture, water scarcity for hydroelectric power plants, global warming. The oceans will improve, will absorb the the carbon dioxide, and all those things are the effect of the environmental change which I had discussed. And then we have discussed global warming. Global warming is because of the excessive amount of carbon dioxide present. So carbon dioxide is necessary for keeping our planet warm. ನಮ್ಮ planet ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿಡಬೇಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ increase will have the devastating consequences. So what I have seen is that greenhouse effect is necessary, but excessive greenhouse effect will lead to the global warming. So the mainly carbon dioxide gas is responsible for global warming. So as a preventive measure to global warming, we have to prevent deforestation. We have to encourage reforestation. We have to go for efficient the fuel and smoke control. We have to go for stricter environmental the regulations and remove the older the vehicles which is causing more pollution. Use dust arresters and use cyclone dust separator where it is possible. That's about. Then we had seen acid rain. Acid rain is nothing but the mixing up of the sulfur oxides and nitrogen oxides, and which in turn will come back as nitric acid and the sulfuric acid back to the earth. So that is the mixing of sulfuric acid and nitric acid along with the rainwater will cause the acid rain. The effect of acid rain, it changes the pH value of the rivers and water sources that will affect the aquatic life, which will even change soil's chemistry, that will even affect photosynthesis in the plants. So the accumulation of these toxic elements on the earth will endanger the life of the earthworms. That will in turn will affect the fertility of the lands. It will corrode buildings, monuments, etc. To control the acid rain, we have to use the fuels that burn more efficiently. We have to use the scrubbers for the purification to prevent air pollution. The vehicles to comply with the emission standards. We have to reduce industrialization. We have to reduce the amount of toxic oxides which is eliminated. We may even react the acidic things with lime to neutralize the acids. Then we discussed the ozone layer depletion. Ozone layer depletion is the depletion of a blanket of ozone which is there at the stratosphere. So stratospherally, the ozone layer is a blanket to the earth. So this blanket prevents the emission of ultraviolet rays. So ultraviolet rays ಈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. So this the ultraviolet rays are harmful to the human beings. Now the ozone layer is protecting by absorbing these the harmful rays. So if the ozone layers are damaged, this will directly come to the earth. So that is the problem with the ozone layer depletion. And then the effect of ozone layer depletion is that the excessive exposure to UV rays will result in skin cancers, eye cataracts. It will damage our immune system.
The paints, plastics, they also deteriorate faster, restricted growth and crop damage. The plant life cycle is disturbed so that the reduced yield. The aquatic life is also affected. To reduce the ozone depletion, so we have to plant the more trees, we have to reduce vehicle emissions, we have to use more eco-friendly household toxic-free cleaning products, avoid using the chemical, the pesticides, develop stringent regulations for rocket launches, and prevent the emission of CFCs and nitrogen oxides. And finally, we discuss environment and health. So the environmental health comprises of all the aspects of the environment: physical, biological, social, and psychological. So this environmental the health impact assessment is to be done even we start new project, new activities. The poor quality of the air will will lead to health problems. Contaminated water will also lead to health problems, which will reduce the quality of life. Let us solve a few multiple choice questions based on today's class. Environmental health does not comprise of just factors: physical, biological, social, economical. So this is not directly, ಇದೆಲ್ಲ direct environmental factorಗಳು. This is indirect the factor. So this is the answer. GIS stands for Geographic Information System, Global Information System, General Information System, Geopolitical Information System. Yes, right answer is Geographic Information System. That's what GIS stands for. Acid rain is due to domestic sewage, industrial waste, fertilizers, air pollution. Air pollution is a direct cause of the acid rain. Dash has proved to be a very effective tool in environment management. Geographical information system, management information system, database management system, none of the above. ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ effective tool in environment management. Which of the following solid waste describes the municipal waste? Toxic, hazardous, non-toxic, non-hazardous. So usually the municipal wastes are non-hazardous waste. Thank you.